pelos chefes de Estado e de Governo do continente, por representar um marco importante na construção de uma posição comum africana, em cujo âmbito foram formuladas propostas concretas para enfrentar a crise da dívida, em que está contemplada, entre outros, a criação de mecanismos multilaterais de reestruturação mais justos e transparentes, cláusulas automáticas de suspensão do serviço da dívida em caso de choques externos e o incentivo ao uso de moeda local, por forma a reduzir a exposição ao risco cambial. Excelências, a Agenda 2063 da União Africana almeja a transformação de África num continente industrializado, integrado e soberano do ponto de vista econômico, objetivos que são absolutamente realizáveis, se forem alteradas todas as condições que já referi aqui e que são, de facto, o grande obstáculo a ser transposto para que alcancemos as metas a que nos propusemos. À parte os factos que mencionei, a África dispõe de abundantes recursos naturais para dar o salto que está ao seu alcance e contribuir, assim, para o fortalecimento da economia global e a resolução das crises de várias ordem que o mundo enfrenta. É neste contexto que a República de Angola está resolutamente comprometida com a mobilização de recursos internos, com o reforço da governação fiscal e o combate à fuga de capitais, conferindo uma grande relevância à Convenção das Nações Unidas sobre a Tributação Internacional, cujas negociações têm registrado progressos encorajadores que devem prosseguir, pois trata-se de uma oportunidade histórica para corrigirmos os desequilíbrios do sistema fiscal global e garantirmos uma representação equitativa dos países em desenvolvimento nos processos de decisão fiscal internacional. Em paralelo, considero oportuno dizer que a África continua a deparar-se com o facto de ser uma das regiões mais vulneráveis, mas paradoxalmente das menos responsáveis pelas emissões de gás de efeito de estufa, o que deverá levar a que se olhe para o continente com a merecida atenção, proporcionando-se-lhe um aumento significativo do financiamento climático para o processo de adaptação e mitigação, apoio à transição energética justa e incentivos para a conversão da dívida em ações ambientais concretas, pois entendemos que a resiliência climática deve andar de mãos dadas com o alívio da dívida e com a construção de modelos econômicos sustentáveis. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a conferência que hoje decorre nesta bela cidade de Sevilha constitui um momento crucial para uma reflexão sobre os aspectos relativos ao desenvolvimento sustentável global e para a tomada de decisões que poderão impulsionar a concretização das ações constantes na Agenda 2063 da União Africana. A ideia de se conceber um novo modelo de financiamento baseado na justiça econômica e na inclusão torna esta conferência um marco importante na mudança de visão, na base da qual se poderá, a partir de agora, proporcionar à África os recursos e as condições necessárias para acelerar a sua transformação. Acredito que esta conferência tomará decisões e fará recomendações que permitirão aos países africanos terem um acesso mais simplificado aos investimentos sustentáveis e a operações financeiras que reduziriam os custos do endividamento e contribuiriam para o fortalecimento da influência na governação financeira global. Muito obrigado pela atenção dispensada.
Doy las gracias al presidente de la República de Angola y tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y la excelentísima Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. On attend un instant, excusez-moi. Madame Van der Leyen, normalement... Señor presidente del Gobierno de España, querido Pedro, señor secretario general, caro Antonio, excelencias, distinguidos delegados. Solo tendremos un mundo en paz si aseguramos un desarrollo sostenible. Hace 10 años, el mundo adquirió un compromiso con su propio futuro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una década más tarde, seguimos aún lejos de la meta, en gran medida porque la financiación para el desarrollo sigue siendo claramente insuficiente. Hoy, desde esta tribuna, Ursula von der Leyen y yo queremos enviar un mensaje alto y claro. La Unión Europea va a seguir luchando. Conjuntamente aportamos 42% de la ayuda global al desarrollo, un total de 900 millones de euros en 2023. Se estima que más de 300.000 millones de dólares en deuda han sido reestructurados por los países de la Unión Europea que forman parte del Club de París. Nuestro compromiso es firme. Primero, con la reforma de la arquitectura de financiación internacional, que tiene que ser más inclusiva, efectiva y representativa. Segundo, con la prioridad a movilizar nuevas fuentes de financiación. Y tercero, en el apoyo al marco común para la deuda del G20. Por eso hemos trabajado codo con todos vosotros para sacar adelante el compromiso de Sevilla. Un compromiso que nos muestra el camino para los próximos años. Un camino de desarrollo que no va a depender solo de la cantidad, sino también de la calidad de los mecanismos de ayuda. Un camino que fortalece estrategias y recursos nacionales con una mayor y más eficiente recaudación fiscal. Un camino que implica más y mejor al sector privado y que sienta las bases para optimizar los mecanismos para afrontar el problema de la deuda. Una hoja de ruta que aboga, en definitiva, por una arquitectura financiera internacional más justa, más inclusiva y adaptada a los desafíos globales. Estimados, el multilateralismo no atraviesa su mejor momento, es verdad, pero resiste, está vivo. Hoy aquí lo estamos demostrando y mientras sigamos trabajando juntos, seguirá vivo, porque solo en conjunto podremos enfrentar el cambio climático, la pobreza, las desigualdades y construir una paz duradera. La Unión Europea seguirá comprometida con vosotros, por nuestro futuro y por nuestro planeta. Todos juntos seremos más fuertes. Muchas gracias. Mr. President of the Conference, Secretary-General Guterres, what is that? Can this lectern please go down again?
So, thank you. That is good. Be patient with me. Fantastic. Secretary General Guterres, Presidents, Prime Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, let me start with a basic fact. Last year, development aid worldwide stood at just over $200 billion. The Sustainable Development Goals annual investment gap, as Pedro Sanchez said, is in the trillions of dollars. To close this gap, we quite simply need a change of paradigm, new ways of mobilizing much more finance. This is a core of the Compromiso de Sevilla that we agreed today, and it is exactly what Europe aims to deliver together with our global partners. And let me make 3 points in 3 minutes. First, how to make the most of public investment. The European Union provides 42% of the world's development aid. We're proud of this, and our commitment is here to stay. At the same time, it is good that new donors are now stepping up. So why don't we combine forces, set up joint investment programs that play on our respective strengths for maximum impact? This is the agreement we've just reached with India to invest together in third countries. And we will extend the same offer to other rising donors who share our goals. My second point, domestic taxation. This is the most sustainable source of funding for services like healthcare or education. And the fair tax system is vital to attract private investment. This is why we must bring to life the G20 OECD agreement on international corporate tax rules. This will bolster revenues in developing economies. And it is also a matter of fairness, because everyone should pay their fair share. My third and last point, we need the private sector. The private sector must get on board. And this is at the heart of Europe's Global Gateway Investment Programme. We are attracting private capital in transformative development projects that create local growth and local jobs. In the first 3 years, Global Gateway has mobilized almost 180 billion euros in investment in our partner countries. Now we are on track to overshoot our initial target of 300 billion in 7 years. And at the Global Gateway Forum in October in Brussels, we will announce further progress. So, to conclude, our message today is simple. Europe is ready to invest and to innovate. In these times of global uncertainty, you can count on us to support multilateralism. And to my good friend Ngozi, I listened very carefully to you. You have my full support to reform WTO. Thank you very much, and I wish us a successful conference. Tengo el honor de invitar a la excelentísima 𝗖𝗍𝘁𝗶𝗵𝗔, presidenta de la República de Honduras, a dirigirse a la conferencia. Buenos días, señores jefes de Estado, jefes de gobierno, representantes de Naciones Unidas, amigos y amigos. Soy la primera mujer en la historia de Honduras
y estoy convencida de que no puede hablarse de desarrollo si no colocamos en el centro la igualdad financiera, el acceso al crédito y la equidad de género como pilares de una justicia verdaderamente global. Hablo en nombre de un pueblo valiente, perteneciente a una de las regiones más golpeadas en la historia, rupturas democráticas, inestabilidad política y la imposición de un modelo privatizador dictado por organismos internacionales de crédito y la banca privada. ¿Y qué nos dejaron? Pobreza, corrupción, violencia y serias limitaciones fiscales para invertir en el desarrollo de nuestra gente. El expresidente del régimen anterior, Juan Orlando Hernández, hoy condenado en Nueva York a 40 años de prisión, durante 12 años y 7 meses de narcodictadura, con el apoyo de actores externos, desmanteló la base productiva del país, entregó privilegios a los grandes empresarios y exoneró de impuestos a los más poderosos, mientras abandonaba por completo la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy en Honduras, las MIPYMES generan 8 de cada 10 empleos, pero su acceso al crédito es prácticamente nulo y cuando lo obtienen pagan tasas elevadas e injustas. Este modelo neoliberal heredado nos dejó una recaudación tributaria del 17% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio latinoamericano y menos de la mitad de lo que recomienda la OCDE. La desigualdad es profunda. 10 familias con 25 grupos económicos se adueñaron del 80% del Producto Interno Bruto y apenas pagan el 0.03% en impuestos, mientras que los más pobres pagan hasta un 50%. También controlan más del 40% del crédito bancario a tasas preferenciales. Y mientras tanto, la pequeña empresa apenas accede al 0.4% del crédito y lo hace pagando a tasas de intereses caras. En estos 3 años y medio de mi gobierno, hemos empezado a desmantelar este sistema perverso. Eliminamos los corruptos fideicomisos de la banca privada, frenamos la venta de grandes extensiones del territorio nacional a capital especulativo, montado desde el golpe de Estado del 2009. Hace 2 años presenté al Congreso la Ley de Justicia Tributaria para establecer el principio de renta mundial y obligar a los más poderosos a pagar impuestos. Pero los diputados de los partidos tradicionales, al servicio de la oligarquía financiera, se han negado rotundamente a aprobarla. Y a pesar de todo esto, hemos logrado hasta ahora iniciar la reactivación de la olvidada por años banca agrícola,
con créditos justos a pequeños productores. Casi 1 millón de campesinos reciben fertilizantes y semillas mejoradas y más de 60.000 familias tienen acceso a crédito con tasas bajas para producción y vivienda. Hoy, con transparencia y voluntad política, hemos alcanzado los niveles más altos de inversión social, infraestructura, energía, medio ambiente y seguridad en la historia de nuestro país. Pero en este foro internacional debo mencionar otro problema que ahoga a nuestros pueblos: la deuda externa. Según Naciones Unidas, casi la mitad de la humanidad vive en países que gastan más en pagar intereses que en invertir en educación, salud o enfrentar el cambio climático. Y lo más grave, la crisis de deuda se concentra en los países más pobres, mientras el sistema capitalista global luce sólido y rentable en los balances, pero lleno de miseria en la vida de la gente. El sistema financiero internacional mantiene a nuestras naciones sumergidas en una crisis que no nos permite invertir ni resolver los problemas sociales heredados. Hoy, la deuda pública mundial supera los 100 billones de dólares y nuestros presupuestos sangran para pagarles a los bancos privados y organismos multilaterales, dejando muy poco para nuestros pueblos. Por eso hago un llamado urgente a una transformación estructural del sistema financiero global, a eliminar los privilegios fiscales, el control desmesurado de los poderosos y a construir un modelo de financiamiento con justicia y dignidad. Estoy convencida, el financiamiento para el desarrollo debe tener como centro a los pueblos y fundarse en la gobernanza democrática, la fiscalidad justa, la justicia climática y los derechos humanos. No descansaremos hasta lograr justicia financiera para el desarrollo. No puedo terminar mis palabras sin expresar mi permanente solidaridad con el pueblo palestino. Muchas gracias. Gracias a la Presidenta de la República de Honduras. Tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo señor 𝗂𝗓𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂 Sheikh presidente de la República Islámica de Mauritania, a dirigirse a la conferencia. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. السيد رئيس الحكومة الإسبانية، رئيس المؤتمر، أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة الحضور. يسعدني بداية أن أتوجه بجزيل الشكر إلى صاحب المعالي السيد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية على الدعوة الكريمة وعلى ما أحطنا به من فائق عناية وعظيم تقدير. كما يطيب لي الإعراب عن تثميننا العالي للجهود المقدرة التي يبذلها صاحب المعالي أنطونيو غوتيريش وكافة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في سبيل تنفيذ خطة عمل اديس ابابا 2015
والتزامات ميثاق المستقبل 2024، لا سيما ما يتعلق منها بترقية روح الشراكة والتضامن وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة وإصلاح نظام الحكامة المالية الدولية لإيجاد أنجع السبل إلى تمويل التنمية بنحو يكون أكثر فعالية وإنصافاً واستدامة. وإن انعقاد هذه النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لا يشكل فرصة ثمينة لإحراز تقدم معتبر على هذا المستوى تحتاجه اليوم بلداننا النامية والعالم عموماً أكثر من أي وقت مضى، نظراً لتنوع وجسامة التحديات التي تعيق مسيرة بناء تنمية مستدامة شاملة ومتوازنة. أصحاب الفخامة والمعالي أيها السادة والسيدات، إن ما يعيشه عالمنا خاصة البلدان النامية منه من انتشار للفقر والهشاشة وضعف البنى التحتية ونقص النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتنامي العنف والإرهاب وتعدد بؤر النزاع والحروب وتدهور الوضع البيئي العام للكوكب لمؤشر جلي على ضآلة أمل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في الأفق المنظور إذا ما استمرت المقاربات على ما هي عليه. فتحقيق هذه الأهداف يحتاج تعبئة موارد هائلة والتمكين من النفاذ إليها بنحو سلس منصف وفعال. ولذا بذلت بلادنا على غرار معظم البلدان النامية جهوداً كبيرة في تحسين مستوى تعبئة الموارد الذاتية بتصنيف جل أنشطة القطاع الموازي وتعزيز رقمنة الاقتصاد وترقية القطاع الخاص وتنمية الأسواق المالية وتحسين حكامة النظام الضريبي. غير أن الموارد التي يمكن للدول النامية تعبئتها ذاتياً مهما بلغت لا تلبي إلا جزءاً يسيراً من حاجاتها الإنمائية المتعاظمة، فالمعول عليه في المقام الأول ليسد هذه الفجوة هو التمويل الخارجي الذي يظل للأسف شحيحاً مجحفاً وغير منصف. ووعياً منها بذلك عملت معظم البلدان النامية على إحراز الشروط الضرورية لجلب الاستثمارات الخارجية من ترسيخ دولة القانون وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الأعمال إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بيد أن آليات تمويل التنمية في النظام المالي الدولي القائم لا تساعد، ويتجلى يوماً بعد آخر عجزها عن الاستجابة الفعالة للحجم المتزايد للموارد التي تحتاجها التنمية المستدامة المتوازنة. فلا تزال نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى الناتج الداخلي الخام العالمي دون الهدف المتفق عليه دولياً والمحدد ب0.7%، كما لا تزال مشكلة المديونية في تعاظم مضطرد وشروط الحصول على القروض مجحفة والنفاذ إلى التمويل غير منصف ولا متوازن. ولا يخفى أنه لا أمل في قيام التنمية ببلد نام إذا ظل ينفق على سداد الدين أكثر مما ينفق في التعليم والصحة والخدمات الأساسية، ويكلفه الاقتراض أضعاف ما يكلف الدول المتقدمة. لا بد إذن من تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بنحو يجدد الثقة والتضامن بين الشعوب والبلدان لإيجاد حلول تسد فجوة التمويل التنموي من خلال إصلاح الحكامة المالية الدولية وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وإلغاء أو إعادة هيكلة ديون هذه الدول على نحو يخلق الحيز المالي الضروري لاستثمارات أكثر استدامة. ومن ثم يجب علينا اعتماد آليات تمويل مبتكرة وخلق شراكات قوية تناسب التعقيدات المتزايدة للمشهد التنموي العالمي وتعوض التراجع في فرص التمويل التقليدية. هذا ما تمليه علينا مسؤوليتنا الجماعية تجاه مستقبلنا المشترك وتقضي به حاجتنا المصيرية إلى انتشال كوكبنا من الضياع وبناء تنمية مستدامة شاملة توفر الأمن والازدهار لكل شعوب العالم. ولذا
فإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نجدد التأكيد على كامل دعمنا لمخرجات هذه القمة الدولية الرابعة حول تمويل التنمية، واستعدادنا للإسهام في تنفيذ توصياتها وما تسفر عنه من التزامات ضمن تعهد إشبيليا بروح من الجدية والمسؤولية والتعاون البناء. أشكركم. Quiero recordar a todos los intervinientes que las intervenciones durante el debate general no deben exceder los 5 minutos de duración. Y agradezco al excelentísimo presidente de la República Islámica de Mauritania su intervención. Tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo señor 𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, presidente de la República de Estonia, a dirigirse a la conferencia. Honorably UN Secretary General Gutierrez, President of the Conference, esteemed organizers, dear colleagues. In the 10 years following the Addis Ababa Action Agenda, the development landscape has changed a lot. We are facing a growing number of challenges which are reducing the resource available for development financing. Recent shocks, including more frequent catastrophic climate events, trade tensions and growing debt burden, U-turns in national development policies, Russia's aggression against Ukraine, war unleashed in wider Middle East, and other defrozen conflicts have tightened global financing conditions and hindered, if not reversed, our progress towards their Sustainable Development Goal. Therefore, it is pertinent to ask, what shall we do more, differently or better to overcome this? Ladies and gentlemen, it is clear that sustainable development and its financing require cooperation between governments, international organizations, the private and non-profit sectors, and civil society. The challenges can overcome if everyone makes an effort and work together. We must be realistic and goal-oriented in our reforms, be more inclusive, including breaking development ceilings, for example, in middle-income countries. National ownership of one's own future is crucial. This includes strong domestic policy and reforms that enable development, increasing domestic resource mobilization, improving efficiency of public spending and absorption capacity, strengthening debt management, data transparency, halting corruption, and last but not least, improving democratic and human-centered governance. We can accelerate the development agenda by digitalization and harnessing artificial intelligence, but also by better access to financial services and economic empowerment of women. It is also important to involve private entities and financial institutions, including foreign capital, as their role has increased in channeling resources into sustainable economic activities. Investments in sustainable technologies and companies that adhere to social and economic standards will help us achieve the SDGs. Digitization of state services is one important accelerator of reform and effectiveness of governance. That is where public-private partnership has a potential to provide solutions. Estonia has an e-governance technology and platform and well-known track record of joint work on bilateral level with other nations and with international development institutions to this end. And we are more than willing to continue
that endeavour. In addition, it is important to improve understanding of the importance of an awareness of financial and financially sustainable development. Investments are a financial decision, but also a valuable activity that supports the creation of our common sustainable future. To achieve this, it is necessary to create clear rules, but also use existing ones. Where needed, provide new incentives to encourage both local and foreign companies and individuals to contribute. It is also important to strengthen financial instruments, such as green bonds and sustainable development funds. These financial instruments allow for the raising of capital and its responsible and efficient channeling. There must also be a clear system of metrics and reporting to help monitor the impact of financing and ensure that resources are indeed used for their intended purposes. To conclude, financing sustainable development requires innovation, collaboration, and commitment. If we can invest wisely and responsibly, we can create a better future for our planet, society, and economy. Let me reiterate that Estonia is and will be a reliable and solid donor. Estonia's strength, education, and digital development are domains in which we share our 35 years of reform experience. To bring that forward, Estonia also pledges the upgrade of our core stack initiative through the Sevilla Platform for Action. Let us move forward together, confident that sustainable development is possible and it includes everyone. The outcome document, Compromiso de Sevilla, shall be brought into action. Thank you very much for your attention. Doy las gracias al presidente de la República de Estonia y ahora tengo el honor de invitar a Daniel Francisco Chapo, presidente de la República de Mozambique. Sua Excelência, Sr. António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Sua Excelência, Sr. Presidente eleito da 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento ao Desenvolvimento, Sua Excelência, Sr. Presidente do Governo da Espanha, Sua Excelência 𝗜παιχ𝘁𝗶𝗿, Presidente da 39ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Sua Excelência, Chefe de Estado e do Governo aqui presente, ilustres representantes de várias organizações, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande honra e um profundo senso de responsabilidade que Moçambique marca a presença nesta conferência global, aqui em Sevilha, dedicado ao financiamento ao desenvolvimento, que saudamos a aprovação do Compromisso de Sevilha. Este encontro oferece uma oportunidade estratégica para refletirmos sobre soluções concretas, inovadoras, sustentáveis para os desafios financeiros que hoje enfrentamos os países em desenvolvimento e reafirmamos o valor da cooperação multilateral no cumprimento da Agenda 2030 das Nações Unidas. Moçambique tem registrado um percurso de crescimento econômico assinalável ao longo das últimas 2 décadas. No entanto, choques internos e externos recentes, como o terrorismo no norte do país, especialmente em alguns distritos da província de Cabo Delgado, eventos climáticos extremos, como cheias
inundações, ciclones, dada a nossa localização geográfica, têm provocado instabilidades sociais, têm vindo a contribuir na desaceleração da economia, afetando o emprego, principalmente para a juventude, a segurança alimentar e a capacidade do Estado de financiar setores essenciais como a saúde, a educação e as infraestruturas. Neste cenário exigente, temos reforçado o nosso compromisso com reformas estruturantes e com uma visão clara de transformação econômica expressa na nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044. Assente em 5 pilares interligados, que é a boa governação, infraestruturas estratégicas, industrialização, capital humano e sustentabilidade ambiental. Esta visão encontra ressonância com os princípios centrais desta Conferência Global, que é a necessidade de uma arquitetura financeira global mais inclusiva, com melhor acesso ao financiamento e maior equidade nas oportunidades para o país em desenvolvimento. No plano doméstico do país, temos priorizado a expressão, ou melhor, a expansão da base tributária e a modernização do sistema fiscal, com destaque para a tributação digital, a revisão dos benefícios fiscais e o controlo das exportações de recursos naturais de que o país dispõe. Estamos também a implementar uma estratégia nacional de financiamento climático para fazer de Moçambique um exemplo regional em finanças verdes até 2035. Saudamos a ênfase desta conferência em instrumentos inovadores, como o financiamento misto, e sublinhamos a necessidade urgente de fortalecer bancos nacionais de desenvolvimento com plataformas catalisadoras para o investimento em industrialização, incluindo as pequenas e médias empresas que dinamizam a economia e a agricultura como a base do desenvolvimento. Minhas senhoras e meus senhores, com base nesta visão, Moçambique apresenta um conjunto conciso de propostas estratégicas alinhadas com os resultados esperados desta conferência. A notar, nova parceria global para o financiamento climático baseado em resultados, com foco em países altamente vulneráveis, baixa emissão de carbono e projetos de adaptação. Criação de bancos de desenvolvimento nacionais e regionais, voltados para o financiamento da industrialização rural, das pequenas e médias empresas e da economia verde. Plataforma continental de inclusão financeira digital, com enfoque em jovens e mulheres, promovendo o acesso a microinvestimentos via fitness africanas. Mecanismos multilaterais para a gestão sustentável da dívida, com a inclusão de transparência e incentivos ao investimento. Compacto global de formação a capital humano, com centros regionais de excelência. Por isso, para terminar, queremos propor um novo modelo de cooperação que coloca o financiamento climático, a industrialização inclusiva e a capacitação estratégica no centro de prioridades mundiais. Estamos confiantes de que, com a colaboração da comunidade internacional e de boas práticas, podemos construir um futuro mais justo, resiliente e sustentável para todos. Moçambique reafirma o seu compromisso de não deixar ninguém para trás e apela à construção de uma nova arquitetura financeira internacional que veja os desafios africanos não como limitações, mas como oportunidades de transformação partilhada a nível global. Muito obrigado pela atenção dispensada e vamos juntos trabalhar. Muito obrigado. Doy las gracias al señor presidente de la República de Mozambique, y tengo el honor de invitar al excelentísimo señor William Samoei Ruto, jefe de Estado y jefe de Gobierno de la República de Kenia. Excellencies, ladies and gentlemen, I address this fourth
Financing for Development Summit at a defining moment for global cooperation. The agreed outcome document signals a renewed, if not hard-won, commitment to multilateralism and equitable development. I welcome its emphasis on national ownership and sovereignty. For those of us from Africa, Africa's development is our foremost responsibility. We approach it with purpose and determination. Yet, strong global partnerships remain essential to our collective success. Calls for greater flexibility in ODA are steps in the right direction. I am encouraged by the recognition of trade and industrialization as drivers of structural transformation. No country has achieved lasting prosperity without manufacturing and export diversification. Africa is ready, poised, and prepared to become the next frontier of global production and innovation. I also welcome the focus on debt, liquidity, and the cost of capital. There is now consensus on the need for a development-oriented sovereign debt architecture, where public debt is an instrument for development, not a trap for distress. Additionally, effective debt management and crisis prevention, including debt transparency and responsible borrowing and lending, are key, while lowering borrowing costs and expanding fiscal space is essential for sustainable development. It is imperative to have debt sustainability and credit assessments that are accurate, objective, and long-term oriented. The independent expert review on debt, nature, and climate, Kenya co-led with Colombia, France, and Germany, exemplifies meaningful partnership for inclusive and sustainable growth. The outcome document also supports the global financing safety net, emphasizing governance reform at the IMF and mechanisms to facilitate easier access to precautionary instruments, lower lending rates, and better use of SDRs. The inclusion of SDRs rechanneling, support for capital adequacy framework, and efforts to incorporate multidimensional vulnerability into financial access signals real progress. What was once radical is now becoming mainstream. We finally have a consensus, ladies and gentlemen, on reforming the international financial architecture. This outcome document now calls for strengthening global economic governance by enhancing the voice and representation of developing countries in international financial institutions. Let us be clear. Without affordable capital and open markets, progress will stall. High debt premiums cannot be fixed by technical adjustments alone. Credit rating agencies also need to change their understanding of African economies. The Africa Credit Rating Agency is a crucial step in gaining a better understanding of Africa. Africa's role is critical to the global climate agenda, but we cannot deliver if our goods, services, and carbon credits are excluded from the global markets or if entire value chains are blocked. We must design trade rules and pricing systems that reward green production and accelerate decarbonization. Africa must be part of that solution, transforming green premiums into green discounts. While I respect the document structure from domestic to global resources, let us not confuse form with priority. Public international finance remains indispensable. Africa is not asking for favors. We are asking for fairness, partnership, and investment.
I urge the United States of America to reconsider its position and call on other member states with reservations on parts of this consensus to fully support the outcome document. The world's and Africa's futures are inseparable. Together, let us walk this path with honesty, urgency, and resolve. Kenya certainly will, and I thank you. Doy las gracias al señor jefe de Estado y jefe de Gobierno de la República de Kenia y tengo el honor de invitar al excelentísimo señor José María Pereira Neves, presidente de la República de Cabo Verde, a dirigirse a la conferencia. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, je salue l'adoption de l'engagement de Séville que pourrait devenir un instrument opérationnel de transformation à condition qu'il soit soutenu par des engagements fermes, mesurables et convenablement financés. Nous vivons une époque d'exigence historique. Le défi annuel de 4 000 milliards de dollars dans le financement des ODS n'est pas qu'un chiffre. C'est un signal d'alarme mondiale. Il reflète les asymétries structurelles de l'architecture financière internationale qui continue de pénaliser les pays en développement, en particulier les petits États insulaires en développement. Cabo Verde connaît bien ses limites. Nous avons réformé nos finances publiques, élargi l'assiette fiscale avec équité, digitaliser les processus et aligner nos politiques budgétaires sur les ODS. Pourtant, aucune rigueur interne ne peut compenser les contraintes systémiques d'un système qui reste peu accessible, peu équitable et peu adapté à nos réalités. Les petits États insulaires en développement font face à un triple défi structurel. Un endettement élevé qui réduit l'espace fiscal, une base économique fragile, vulnérable aux chocs externes, des contraintes institutionnelles limitant l'efficacité des dépenses publiques. Avec moins de 0,003% des émissions mondiales, Cabo Verde subit des impacts disproportionnés de la crise climatique avec des ressources insuffisantes pour y répondre et reconstruire. Nous soulignons l'urgence d'un financement climatique additionnel, prévisible et ciblé sur l'adaptation, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la protection côtière, de la gestion de l'eau et de la durabilité des océans. Nous soutenons l'agenda Antigua et Barbuda pour les petits États insulaires en développement. Les engagements doivent s'accompagner d'instruments efficaces et accessibles. Fonds bleus et verts, échange d'aide, investissement durable, renforcement de l'assistance technique pour les pays les plus vulnérables. Nous saluons l'adoption de l'indice de vulnérabilité multidimensionnel pour les Nations Unies
et appelons à son adoption pleine et entière par les institutions financières internationales. Nous plaidons pour une représentation plus équitable des petits États insulaires en développement dans les instances décisionnelles économiques et financières mondiales. La présence effective de nos pays dans les conseils exécutifs et organes techniques des institutions multilatérales est cruciale pour une architecture véritablement inclusive et axée sur le développement. Par ailleurs, il est urgent d'anticiper la mobilisation des ressources internes avec des systèmes fiscaux modernes, progressifs et digitalisés, tout en soutenant le secteur privé, les PME et une jeunesse entreprenante. La FFD4 ne doit pas être une nouvelle promesse rapportée. Elle doit marquer le début d'un nouveau cycle de cohérence, de co-responsabilité et de solidarité mondiale. Cabo-Verde est prêt à assumer cet engagement avec une foi ferme et une contribution constructive. Parce que sans justice fiscale, il n'y a pas équité mondiale. Sans financement équitable, il n'y a pas de transformation réelle. Et sans inclusion, le développement restera toujours incomplet. Je vous remercie. Doy las gracias al presidente de la República de Cabo Verde y tengo el honor ahora de invitar a la excelentísima señora Jordana 𝗖𝗂𝗂𝗿𝗲, presidenta de la República de Macedonia del Norte. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I wish to extend my heartfelt gratitude to our Spanish hosts for organizing this 4th International Conference on Financing for Development in Seville. 80 years ago, the United Nations arose from the ruins of the World War II to prevent future wars and colonialism, uphold human rights, advance justice and international law, and unite nations behind global efforts like the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals. 80 years on, many of these achievements are unfortunately being undermined by geopolitical rivalry, economic fragmentation, and systemic risks. The multilateral efforts to implement the SDGs and address the pressing global challenges of poverty, inequality, climate change, and injustice are often being considered a Don Quixotic mission. Just as Don Quixote faces misunderstanding and resistance, the Sustainable Development Movement encounters geopolitical and geoeconomic challenges. Despite these setbacks, we believe that a better world is possible, even if the path is difficult. To revitalize the UN and strengthen the multilateral system, we adopted the Pact for the Future as a new global Rousseauian social contract. At the core of every social contract lies a fundamental truth that all parties share a responsibility not just to uphold their rights, but also their duty to care for the system. A social contract
is not a passive agreement, but a living commitment. Financing for development must unite strategy, capital, and multilateral support in coherent ecosystem. As a small European country, we are committed to integrating the Sustainable Development Goals into our strategic documents. Nearly 2/3 of the SDGs are linked to European Union reforms. The latest UN Sustainable Development Cooperation Framework aligns with our National Development Strategy 2024-2044. To bridge the gap between ambition and reality, we need access to fair finance and cooperative partnerships. On our journey toward a better future, trusted partners like UN agencies and the development agencies of countries like Austria, Germany, Japan, Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, and others work with us. They bring experience, resources, and support to strengthen our communities by helping ensure that every project truly reaches the people. At the same time, investment banks are helping us turn ideas into tangible progress. Through the Green Finance Facility, the European Bank for Reconstruction and Development promotes just energy transition and supports us address air pollution and climate change. The World Bank focuses on poverty reduction, healthcare, and education. The European Investment Bank invests in sustainable infrastructure and climate initiatives, contributing to innovation and climate action goals. The Western Balkans Investment Facility coordinates investments from the EU, financial institutions, donors, and beneficiaries. Together, these partners help align Macedonian development with global sustainability targets, boosting resilience, economic growth, and environmental protection. There is another reason why these partnerships are so important. When money rules, we tend to remember the price of things and forget the value of things, and that is dangerous. Investment banks, development institutions, and international donors remind our national institutions of the value behind every loan and donation. Ladies and gentlemen, it might seem that we are fighting the windmills of our times, but despite the obstacles, we must continue on our quest for a better, more sustainable world. Being a responsible party of the global social contract, we support the Seville Commitment on Financing for Development. As the second Secretary General of the United Nations, 𝗙𝗏𝘁𝗲𝗿𝗏 once said, "The pursuit of peace and progress cannot end in a few years in either victory or defeat. The pursuit of peace and progress, with its trials and its errors, its successes and its setbacks, can never be relaxed and never abandoned." Thank you. Doy las gracias a la presidenta de la República de Macedonia del Norte y tengo el honor ahora de invitar al excelentísimo señor Andrzej Duda, presidente de la República de Polonia, a dirigirse a la conferencia. Esteemed Mr. President, distinguished representatives of states and international organizations, distinguished delegates, excellencies.
Thank you for giving me the opportunity to speak on behalf of the Republic of Poland at this important conference, which aims to shape the global agenda for financing sustainable development. I would also like to thank Spain for undertaking the difficult task of organizing this event and for its hospitality. Seville, a city with a rich history and multicultural heritage, is the right place to seek solutions to the challenges of the modern world. I believe that we are facing a historic opportunity to jointly set the direction for global efforts towards sustainable development, social justice, and the fight against poverty. Ladies and gentlemen, the world is at a turning point. Climate change is affecting the poorest communities, who are often the least responsible for its causes. Economic inequalities are deepening, and access to education, healthcare, and innovation remains a privilege of the wealthiest. All these challenges hamper our joint efforts for development. At the same time, ongoing armed conflicts that permanently destabilize many regions of the world make it imperative that we act together today. In this context, development financing is becoming one of the most important tools that can help build resilient and fair societies with a chance of achieving sustainable development under the 2030 Agenda. This should remind us of our shared responsibility for the planet and its inhabitants. Distinguished delegates, Poland is consistently increasing its commitment to development cooperation. This is reflected in a significant increase in our financial contributions to numerous projects in Africa, Asia, and Eastern Europe. Our activities focus on areas that are key to sustainable development: education, healthcare, infrastructure development, and preventing climate change. At the same time, we pay attention to issues such as building resilience, reducing inequalities, and ensuring global food security. We believe that effective development cooperation requires the efforts of all parties involved, which is why our projects are based on the principles of partnership, respect for local needs, and long-term perspective. Poland consistently emphasizes that achieving sustainable development, as well as lasting peace and security, requires effective international cooperation based on established principles of international law and the idea of solidarity. This is why the slogan, "Solidarity for Development," is a guiding principle of Poland's multi-annual development cooperation program for 2021-2030, and the motto of its current membership in the United Nations Economic and Social Council. We believe that real development is only possible when it's based on mutual trust and cooperation. Excellencies, Poland believes that the foundation of the effective development financing is the building of strong and transparent public institutions that will guarantee the creation of an appropriate legal framework and a favorable business environment. Only such institutions will guarantee the effective mobilization of national public funds and their rational use. They will also contribute to the fight against illegal financial flows, corruption, money laundering, and the elimination of tax havens. On the other hand, we also need mechanisms that will attract private capital for development purposes.
The aforementioned creation of an appropriate business environment by strong and transparent public institutions is one of the solutions that will attract private funds to finance investments and development needs. In addition, Poland supports the creation of conditions for the development of public-private partnerships and promotes the use of financial instruments such as credit guarantees and mixed funds, which increase the scale and scope of aid activities. In our development efforts, we must remember the strong interdependence between different socio-economic areas and the key role of the implementation and respect of human rights in ensuring the stability of societies, lasting peace, and a good standard of living for citizens. The international community, for its part, should reach out and ensure the stability and predictability of development financing, including technical assistance to developing countries. Ladies and gentlemen, let this conference in Seville be a turning point at which we make a bold commitment to financing sustainable development. Poland will continue its current efforts in development cooperation and will share its experience with every interested partner. I believe that together we can build a world where no one is left behind. Thank you for your attention. Doy las gracias al señor presidente de la República de Polonia y tengo el honor de invitar al excelentísimo señor 𝗷𝗫𝗁𝗿, presidente de la República de Guinea-Bissau, a dirigirse a la conferencia. Señor Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ilustres jefes de Estado y de Gobierno, representantes de instituciones financieras internacionales, además participantes, dignísimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer às autoridades espanholas e, em particular, ao primeiro-ministro Pedro Sánchez, pelo acolhimento que nos foi reservado. Aproveito igualmente para felicitar pelas excelentes condições criadas para acolher e assegurar o pleno sucesso deste importante evento. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, esta é a quarta Conferência Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvimento. Infelizmente, os objetivos e compromissos assumidos em Monterrey, Doha e Addis Abeba ainda não foram plenamente concretizados. Chegou o momento de revermos a nossa abordagem e de criarmos mecanismos de financiamento mais realistas, eficazes e adaptados às necessidades dos países em desenvolvimento. Para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, bem como as metas da Agenda 2063 da União Africana, países como a Guiné-Bissau precisam mobilizar recursos significativos muito além do que é possível atualmente com receitas internas ou ajuda externa. A nível nacional, continuamos a enfrentar difíceis financiamentos em setores essenciais como a saúde, a educação, a agricultura, as infraestruturas e a adaptação às mudanças climáticas. Esses déficits são agravados por fatores externos como a instabilidade dos mercados internacionais, o difícil acesso ao crédito devido às elevadas taxas de juros, os efeitos das alterações climáticas, assim como pelo impacto econômico imprevisíveis dos conflitos armados e crises geopolíticas globais. O peso da dívida externa torna mais difícil o investimento em prol do desenvolvimento sustentável para os países do Sul. Precisamos de mais flexibilidade e um tratamento mais equilibrado no sistema financeiro internacional. A este respeito, a Guiné-Bissau defende uma reforma profunda
da arquitetura financeira internacional para que esta se torne mais justa, equitativa e acessível aos países mais vulneráveis. Países como o nosso precisam de financiamentos previsíveis, flexíveis e ajustados às nossas realidades socioeconômicas e alinhados com o nosso Plano Nacional de Desenvolvimento. Gostaria de aproveitar esta tribuna para expressar a nossa gratidão aos parceiros bilaterais e multilaterais pelo apoio valioso que têm prestado à realização dos nossos objetivos de desenvolvimento e pelo seu empenho na melhoria das condições de vida das nossas populações. Minhas senhoras e meus senhores, queremos sair de Sevilha por resultados positivos. Os nossos povos esperam decisões concretas capazes de mobilizar toda a comunidade internacional a favor do desenvolvimento e da erradicação da pobreza no mundo. Este ano, assinalamos o 80º aniversário da criação da Organização das Nações Unidas. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de uma paz global e duradoura, do multilateralismo reforçado e de uma cooperação internacional renovada para enfrentar os nossos grandes desafios do nosso tempo. Devemos agir coletivamente e de forma concertada para defender os valores humanos e os princípios universais consagrados na Carta das Nações Unidas em qualquer parte do mundo. Muito obrigado y muchas gracias. Doy las gracias al señor presidente de la República de Guinea-Bissau. Tengo el honor ahora de invitar al excelentísimo señor 𝗷𝗫𝘁𝗲𝗿𝗲 presidente del Consejo Soberano de Transición de la República del Sudán, a dirigirse a la conferencia. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أصحاب السعادة، رؤساء الدول والحكومات، سيد الأمين العام للأمم المتحدة، سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتحدث إليكم في هذا المؤتمر الهام الذي يعد منصة حيوية لتحقيق التضامن العالمي والتعاون الدولي في مجال تمويل التنمية المستدامة، وهو الموضوع الذي يهم في المقام الأول شعوبنا ودولنا في الجنوب والدول النامية. إنه من دواعي الشرف أن يتاح لي نيابة عن حكومة وشعب السودان أن نشارك في هذا المؤتمر، ونحن نواجه واحدة من أصعب التحديات في تاريخ بلادنا المعاصر. في البداية أحيطكم علما بأن السودان قد خطى خطوات مهمة في مسيرته نحو الاستقرار المدني، وذلك عبر تعيين رئيسا مدنيا لمجلس الوزراء في الحكومة المدنية الانتقالية. يعكس هذا التعيين إرادة السودان الثابتة في استكمال مؤسسات الدولة وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي تمهيداً لبناء مستقبل أفضل لشعبنا. سيد الرئيس، الحضور الكرام، ينعقد هذا المؤتمر في ظل تحديات عالمية جسيمة، بدءاً من النزاعات المسلحة المستمرة وأزمات المناخ الحادة التي تهدد الأمن الغذائي والمالي والمائي، إلى اضطرابات الأسواق المالية وتنامي أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الدول النامية، علاوة على تباطؤ ملحوظ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030. في هذا الإطار الدولي الصعب يمر السودان بظرف استثنائي، إذ يعاني من تداعيات حرب عدوانية مدمرة منذ أبريل 2023 إثر تمرد ميليشيا خارج عن القانون وعلى مؤسسات الدولة،
مما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية الأساسية وأزمات إنسانية حادة. سيد الرئيس، رغم هذه المحن الجسيمة فإن شعب السودان لا يزال متمسكاً بالأمل، راغباً في الانخراط البناء مع المجتمع الدولي لإعادة بناء وطنه المنكوب وتحقيق تطلعات التنمية والسلام وهزيمة كل مخططات التآمر والاستهداف. كما تفضل السيد الأمين العام وبعض المتحدثين، لا نريد تعاطف